है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਦੀ। पेरेंट्स ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਜ਼ਰ। हर साल अगस्त के अखीरले हफ्ते दे विच लोकां वालों बैक टू स्कूल की तैयारी शुरू कर ली जाती है। एलीमेंटरी टू सैकेंडरी टू हाई स्कूल अते हाई स्कूल टू यूनीवर्सिटी हर एक क्लास के बच्चों के विच काफ़ी एक्साइटमेंट वेखण नूं मिलदी है। इन्ना ही नहीं, टीचर्स अते पेरेंट्स वालों भी बैक टू स्कूल लई एक वक्री तैयारी की जाती है। आज बैक टू स्कूल क्यों एक इवेंट बन चुकिया है, आओ पांदे हाँ इस संबंधी एक नज़र। हर साल समर्स के आखिरी हफ्तियां विच बैक टू स्कूल की तैयारी शुरू हो जाती है। गल पेरेंट्स की करिए तो उन्होंने पेरेंट्स विच अपने बच्चों लिए एक एक्साइटमेंट के नाल एक डर भी होंदा है जिन्हां दे बच्चे पहली बार स्कूल लाइफ स्टार्ट करन जा रहे हैं। मेरा बेटा भी बड़ा एक्साइटेड है स्कूल जाने लई नैक्सट क्लास विच और ओहदियां बड़ियां इच्छावां आ और होपफुली कि मैं अपने बेटे दीयां सारियां इच्छावां पूरियां करां परमात्मा की किरपा दे नाल। ते बाकी रह गई गल कनेडियन थोड़ी जी स्कूलिंग सिस्टम की, मैं एक्साइटेड भी हाँ कि वधिया फ्री ऑफ कॉस्ट दे विच स्कूलिंग हुंदी आ, पर थोड़ा जिहा मैनूं इस गल का भी है कि थोड़ा यूनीफॉर्म वगैरह होनी जरूरी है जी। जे साडे कनेडियन सिटीजन नूं मंजूर है मेरियां गल्लां ते थोड़ा जिहा गौर करन। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि यूनीफॉर्म जी स्कूलों के होनी जरूरी है। बच्चों विच बैक टू स्कूल लई हमेशा एक वखरा उत्साह वेख्या गया है। कई बार उत्साह है स्कूल की शॉपिंग का, स्कूल फ्रेंड्स नूं मिलन का, नवे स्टडी लैवल का अते नाल ही नवी एक्टिविटीज़ का। मैं कहना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਸਮਰ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। पर जिद्दां हुण आ गया स्कूल ना हुण पढ़ाइयां वास्ते फेस करना। I just want to say that every kid that says I don't want to go to school, you are wrong, because your future depends on this, and if you don't study then you're going to have a bad future. That's your choice. I want to give a message to all back to school students. Whenever a teacher or parent is talking to you, you better listen to them because they have more experience than you and they know more. Nobody's perfect. सो इस साल पेरेंट्स ਅਤੇ स्टूडेंट्स ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ, PDC ਨਿਊਜ਼, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਕੈਨੇਡਾ। जिथे कि पब्लिक स्कूल 5 सप्टैंबर ਨੂੰ खुल रहे हैं, उत्थे ही प्राइवेट स्कूल एक हफ्ता पहला ही खुल चुके हैं। प्राइवेट स्कूल के बच्चों ने टीचर्स ने की खास तैयारी की सी बैक टू स्कूल लई, और जानते हाँ उन्हां तो करते हाँ उन्हां दे नाल गलबात। First we had the list from the school, we got mail, came in our mail, and then we had to make sure we got everything because it also specified which color folder or duotang is going to be for which subject and everything. And I tried to make sure that if I balanced everything out, and then if I had something at home I didn't have to go get it again. I was excited that I was going to meet my friends again. There's going to be new kids and we're going to get to know them. We should prepare because then we should be ready and everything. So we're not missing anything. That'll make it hard for us to be getting up to everything in class, so we're not missing out on anything. I prepared my pencils, folders, binders, crayons, pencil crayons and markers. And were you excited? Yes. Why? Because I will make new friends and I have a new teacher. I prepared my folders, my pencil cases, pencils, and my ruler. I was also excited to go back to school because I can learn more, and I'm excited to learn about timetables, and I'm also excited to make more friends. Well, I had to get all my supplies to make sure that I was ready for school, and I had the specific requirements for grade 8s because we need different things than grade 6s or grade 5s. And I had to also make sure I understood our curriculum and that I knew what we were gonna do.
To be prepared, because if you're not prepared and you don't have the supplies or like the requirements for the school, then when it comes to school time you won't be doing that good and your marks might not be that high. So it's good to be prepared so that like you understand everything, and that when you come to school you're able to do whatever the teacher asks you to do. Something that I want to say about school is that when you start school, you feel really nervous and you start thinking about how the school year is going to be and how your new teacher will be. But after a while, you get comfortable with everything. You make new friends, and this always happens at school. School is very important, and without school, we won't get our education and knowledge. And one thing that I love about school is school supply shopping and the summer break. I had a lot of fun in my summer break. Well, I guess everybody did. On my first day of school, I was a little nervous. Okay, a lot nervous. Even though this is only the second week of school, I can already feel the school year is going to be amazing. When I first walked into my classroom, I felt very good. I knew this was going to be another fresh start for a great experience. It's very important because that's the way we get education, and education is very important because that comes like in almost everything in our lives. I prepared back to school my school supplies and getting ready for my folders and my backpack. My favorite part about coming back to school is that I get to play with my friends and do artwork and learn. I prepared my school bag, my school supplies, and my folders. My favorite part of school is I get to do homework and I get to learn French and I get to learn math. And I get to read books with my friends. And I think students and teachers are both very excited to be back to school, and students are in the midst of familiarizing themselves with one another at this point. And they're super excited about learning, a lot of fun activities, and just an opportunity to grow as individuals. We as teachers are very ready to provide them with fun and challenging tasks where these goals can be achieved. And, you know, we, through daily interactions, we will learn and prove that there is no I in team. And with that being said, you know, we will work together, and we look forward to a fantastic and successful school year. Well, it's very important for students to make sure that they have all their supplies and they know where they're going, which teacher they're going to, which classroom they're going to, and make sure their backpacks are packed the night before. So as long as they're prepared with all their supplies, I think they'll be ready for back to school. There's a lot of excitement with back to school for teachers and students, and of course parents. So it's very important that we build a trust and relationship with the parents as well as with the students, as long as there's an open mode of communication, so that we know that the parents are involved with the students' studies and that we can talk to them with anything that we need to. Yeah, it's really important to be prepared for back to school for students and for parents. First, you can start with just the supplies that they need for that specific year, and then also maybe some refresher in the content when going back to school. So that's really important. And also to start the year off being prepared just sets the tone for the rest of the year. And then also, you know, it shows the teacher that the child is willing and ready to learn. So it's really important to be prepared. ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੂਇਸ ਆਰਬਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਡਰੱਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੀ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਡਰੱਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਲੂਇਸ ਆਰਬਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗਸ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੱਗਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਔਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਵਿਦ ਦ ਟੀਨਏਜਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਲੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈ
ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਇਵੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੋਜਰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਫਰੀडम ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੁਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਵੱਲ ਧਕੇਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਇਹ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇਨ 2 ਰੂਮਸ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਫਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੂਜਾ 'ਚ ਹੈਗਾ ਫਾਰ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂਰ ਟੀਚਰਸ, ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਯੂਰ ਓਨ ਬਾਡੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਡੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੀਲਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸਪੀਕਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਰੱਗ ਦੀ ਹੋਈ, ਬੁਲਿੰਗ ਦੀ ਹੋਈ, ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਹੋਈ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਮਿਲਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਫਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ YouTube 'ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਸੱਚ ਐਜ਼ ਡਰੱਗਸ, ਬੁਲੀਇੰਗ, ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, the courses that they're taking ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਅਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਸ ਲਈ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਸਲੀਨ ਕਾਲਰਾ, PDC ਨਿਊਜ਼, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਨੇਡਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਸੇਫਟੀ ਟਿਪਸ। ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। Some tips for parents when their child is going back to school. I would say one is make some time to meet the teacher of your child. Maybe that's like some sort of open house or even call or even with a letter. So it's really important for parents to know their child's teacher, and I think that helps the child ease into the year. Also really important that parents spend maybe 15 to 20 minutes with their child every day when they come home to validate what they've learned that day, to ask them questions how their day was. And further, parents should prepare in terms of sending their child to school with healthy lunches and healthy snacks. We make it a point here at Khalsa School to promote healthy eating, so whether that's just a little snack that they have or lunch, and again it energizes the child for the rest of the day. Our
students have been very eager at coming back to school, reconnecting with old friends, making new friends. And we as teachers have been very busy in establishing classroom rules and classroom routines. We've been very busy in getting to know our individual students, their strengths, as well as their areas of need. We've been very busy in making sure that our goals are set, our expectations are set, not just where the curriculum is concerned, but also in creating responsible, respectful students within the classroom, the school at large, and hopefully the community. And some of the tips that I have for parents who are heading back to school is, first of all, get to know your child's teacher, make a connection, and if there's something that they're unsure of, unclear of, please ask, because we're always here to help. And also the second thing would be to make sure that the students keep up to date on their homework, because learning is a relationship between home and school. It's a great idea for the teachers to make sure that they have that connection with the parents. Be well prepared before you come to school. Familiarize yourself with your surroundings and your environment. Get to know your teacher. Make new friends on the first day, and take it easy the first week of school, I would say, and then dive right into the curriculum. Be prepared. Have fun. It's the first day of school. It's always nice to see your teachers, old friends, and get ready to work and have that communication with the parents and as well as the teacher. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪਾਵਰ ਏਜ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਫਟੀ ਵਿਲੇਜ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮਾਰਕ ਫਿਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। Joining here with me, Constable Mark Fisher. Hi, very warm welcome to PTC Punjabi. We would like to ask you something about safety tips. So on Tuesday, the schools are starting, children will be back to school. So do you want to share with our viewers what are the safety tips for kids? At this point, with school starting, we're going to have more students walking on the streets, more students biking to school since it's still beautiful weather, and also more school buses on the roadway. So at this time, we'd like to remind both drivers, people walking on the street and biking, the safety rules of the road are still in effect and are still very important to ensure the safety of all students and people going on their ways to get where they need to go. Mr. Fisher, even the Peel Regional Police has its own safety village in Brampton. So can you tell us what exactly happens there? Yes, we have our own safety village, which has been helped with other organizations to make a mock cityscape area. So there's buildings, there's a railroad crossing, there's traffic signals, crosswalks, and streets. Of course, this is only in the safety village, and it's not where vehicles are actually driving, but officers are able to direct and to properly ensure that people and students especially come there and are able to use the cityscape area to understand the rules of the road and to make it more safe when they come back into the regular setting. So they teach them about how to properly walk across the street, how to properly bike while on the street, and different things of that nature. Mr. Fisher, I would like to know that there's another issue which is going around right now, and that's one of the concern of the parents, that in break time, like kids do go out of the school, and that's how they get into drugs. They buy drugs from outside people. So are there any Peel Regional Police cabs standing outside the school or actually looking for the kids for their safety? Yes, we do have school resource officers that are assigned to the schools within Peel Region, and they do work alongside with the Peel District School Board as well as the Dufferin Peel Catholic School Board to ensure the safety of all students, which includes drugs and drug usage. Any message for our viewers? The message that I have for drugs and children with drugs is that drugs are out there on the streets, and the best message for parents to try to prevent this from happening to their children is open communication. Talking to your son or daughter during school time, after school time, ensures an open line of communication between you and your family so that some of these other negative effects of life can be prevented. Thank you so much for joining us. It was a pleasure interviewing you.
Thank you. ਸੋ ਐਸੀ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੇਫਟੀ ਟਿਪਸ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।